No, you need Zoom meeting. Perfect. Good morning, ladies and gentlemen. We are now live on our YouTube channel, Interpreting at London Met. This is a mock conference organized by staff and students. Today, it's actually a special mock conference because for the first time, I am not on site. I am actually online, and the technology was all set up by my wonderful MA conference interpreting students. And I'd like to say a very special thank you to the organizing committee and the organizing team and Joao, who's been really the star of the show for today. So without them, this wouldn't have happened. So a very grateful thank you to all of you. This is a new reality. We operate in a hybrid mode, and you can see that to be an interpreter, you've got to know how to operate technology as well. So I'm very grateful to students for embarking on this journey. We've got a hashtag called Interpret With Us, and as usual, you can see our mock conference, and you can use the mock conference for your interpreting practice. So I would like to mention something that can be taken for granted these days, but we have real interpreters today. We are not operating with AI, and I'm going to ask all interpreters to turn on their cameras to show that you are you're listening to real interpreters with us today. Some of us are on site, others are online. It's a truly hybrid interpreting team, and I'm grateful to all interpreters today. At the bottom of your screen, you will see a list of languages if you are online, and you can see that the meeting is interpreted into English, Japanese, French, Russian, Portuguese, Spanish, Korean, Italian, and Polish. For the team on site, they can access the same language menu on the delegate consoles. We hope that you're going to be with us until the end of the mock conference. We will have a lunch time at between 12 and 1, and we'll start again at 1 o'clock until 3:30. Thank you very much. So interpreters can now turn off their cameras, and we can start the mock conference officially. Starting now. Mesdames et messieurs, collègues, nous avons été très patients. 10 minutes se sont déjà écoulées et je vois que nous sommes toujours si peu nombreux. Je le déplore. Je sais qu'avec les élections européennes, de nombreux parlementaires pensent que leur seule préoccupation, ce sont les élections européennes. Je le comprends, mais il n'empêche que si les activités du Parlement seront suspendues à la fin de cette semaine, en fait, il n'en demeure pas moins que des séances de travail, des comités tels que le nôtre, le comité de la culture et de l'éducation, perdurent. Et je tiens à préciser que Madame la commissaire de l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse s'est déplacée en personne pour assister à la conférence d'aujourd'hui pour honorer notre journée européenne de la jeunesse 2024. Madame Iliana Ivanova, permettez-moi de vous accueillir chaleureusement au nom des membres de notre comité, les présents, les absents et peut-être même les retardataires.
Je sais que d'autres engagements vous attendent tout au long de cette journée. Nous nous sommes rencontrés cette semaine et nous avons enregistré nos échanges qui seront diffusés pour clôturer notre journée. J'aimerais vous remercier de votre engagement sans faille à notre égard. Notre conférence coïncide avec la Semaine européenne de la jeunesse 2024, ce que l'on appelle hashtag EYW 2024. Ceci a débuté le vendredi 12 et elle se terminera le vendredi 19 avril. Donc, notre comité a tenu à organiser cette conférence aujourd'hui pour continuer le débat et aller de l'avant. Nous avons présenté nos travaux au cours de cette semaine si motivante. Et il faut savoir que pour nous, eh bien, la jeunesse n'est pas une préoccupation d'une semaine bien remplie. Pour nous, la jeunesse est au cœur de notre mission. Et ceci 24 heures sur 24. C'est la jeunesse qui guide nos pas. Ceci est d'autant plus important que si nous consultons les statistiques, les chiffres nous montrent une Europe vieillissante. Selon Eurostat, en 2022, 21,1% de la population de l'Union européenne avait plus de 65 ans. Il s'agit là d'une hausse de 0,3 points par rapport à l'année précédente et de 3,1 points par rapport à 2012. Cette tendance devrait s'accroître dans les années à venir. Et Eurostat prévoit même que la part des personnes âgées de 80 ans ou plus dans la population de l'Union européenne devrait être multipliée par 2,5 entre 2021 et 2100, passant de 6% à 14,6%. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, en 2100, j'aurai l'âge modeste de 135 ans. Et sans aucun doute, ma préoccupation première, eh bien, ce serait plutôt d'apprendre à manger les pissenlits par la racine. Je sais que même si je vous vois sourire en coin, eh bien, c'est un sourire qui doit vous rappeler que ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour nous. Tous ceux parmi nous qui ont déjà des cheveux blancs, nous avons déjà passé nos diplômes. Notre carrière est bien entamée et dans la plupart des cas, nous avons des enfants qui sont assez grands. Cette jeunesse européenne, qui est-elle? Comment la guidons-nous? Sommes-nous à son écoute? Quelle image de l'Europe renvoyons-nous? Tout au début de la création du projet européen, ce qui animait les pères fondateurs, c'était la reconstruction d'une Europe pacifique grâce à des traités de libre-échange. Cela a abouti à la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952, qui a par la suite évolué sur la CEE, la Commission européenne, la Commission économique européenne en 1957, conduisant bien sûr à l'actuelle Union européenne. I would like to interrupt and say that the Japanese interpreter needs to be assigned on the Japanese booth, otherwise we can hear her on the main streaming. I'll give you a few seconds to do this. Hi, this is your tutor. I can hear you via Zoom. Okay. So okay, can we make sure that the that Yoye is on the Japanese channel? Okay. Okay. Perfect. Thank you very much. As you can see, we are live. These things happen. I'll start again in French. Je reprends.
Pardonnez-nous cette interruption. I'm sorry, but this is the same situation. We can hear the Japanese interpreter on the mainstream. Can I please get the full confirmation that this is okay? Okay, so I shall start again. I'm going to start again in French, and hopefully this time we're going to be lucky. Comme je le disais, cette jeunesse européenne, qui est-elle? Comment la guidons-nous? Sommes-nous à son écoute? Quelle image de l'Europe renvoyons-nous à cette jeunesse européenne? Tout au début de la création du projet européen, ce qui animait les pères fondateurs, c'était la reconstruction d'une Europe pacifique grâce à des traités de libre-échange. Cela a abouti à la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1952, qui par la suite a évolué sur la CEE, à la Commission économique européenne en 1957, conduisant à l'actuelle Union européenne. Le désir de paix, c'est l'oxygène qui a animé notre belle Union européenne. Eh bien, si nous faisons un énorme pas en avant, nous sommes en 2024 et la guerre est aux portes de l'Union européenne. Le président Macron nous a rappelé dans un discours à l'université de la Sorbonne il y a 3 jours, et je cite, « Nous devons être lucides que notre Europe d'aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. » Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui ici. Notre choix, c'est d'intégrer la parole de la jeunesse à part entière pour que l'Europe de demain, ce soit déjà l'Europe d'aujourd'hui, confiante de prendre les décisions avec les acteurs de demain en son sein. Sans plus tarder, j'aimerais rendre hommage à nos intervenants, ô combien importants ce matin. Ils sont nombreux, ils sont engagés pour la jeunesse et ils ne manipulent pas la langue de bois. Et je leur suis extrêmement reconnaissante d'être parmi nous aujourd'hui. Vous aurez le loisir de les écouter ce matin. À 12h30, ce sera l'heure de notre déjeuner organisé par les élèves de l'École hôtelière internationale de Bruxelles. Il s'agit là d'un projet extrêmement innovant qui permet aux jeunes professionnels de se retrouver et de créer ensemble des chefs-d'œuvre émanant de leur diversité. À 13h30, ce sera le retour en salle. J'espère que ce repas peu habituel vous aura stimulé les papilles et les neurones pour participer à notre débat. Vous aurez là l'occasion de poser des questions, d'échanger avec les intervenants et les jeunes ici présents aujourd'hui. Pour notre débat, nous prendrons les questions ici en présentiel, sans oublier, bien sûr, ceux parmi vous qui êtes connectés en ligne, comme je le suis en ce moment. Voilà, donc je vous remercie de cette introduction. Je pense que nous sommes à l'heure, malgré ces petits problèmes de technologie auxquels nous avons dû faire face ce matin. Et j'aimerais, sans plus tarder, donner la parole à notre première intervenante qui représentera le Royaume-Uni, pardon. Il s'agit de Elsa Houghton, qui va nous parler de l'impact des initiatives prises par la jeunesse au cours des dernières années. Qu'avons-nous appris de ces initiatives? Qu'avons-nous retenu? Sans plus tarder, Elsa, je vous donne la parole. Je sais que vous parlez très bien le français, même le russe, si je ne m'abuse, mais je pense que vous allez nous parler en anglais. J'ai hâte d'écouter votre rapport. Je vous remercie et vous passe la parole avec le plus grand plaisir.
Thank you very much indeed for giving me the floor. It is a pleasure to be here with you this morning. Good morning, everyone. As the globalized world expands our horizons, the young people in Europe have access to more and more opportunities than ever to grow and develop their own talents, as well as finding ways to serve the wider world with these talents. With the rise of social media, almost anyone today can have access to a platform where they share their ideas and their concerns about causes that are important to them. That might be protecting local kitchen gardens that have been set up in France, or founding an art collective to celebrate Sami culture in the north of Scandinavia. As our chair so rightly said, the talents of our young people are crucial to nurture the future, and their talents are as diverse as the individuals themselves. The European Youth Week that we recently enjoyed was saturated with examples of young people using their talents to contribute to society in a seemingly infinite number of ways. Today, I would like to dwell on one of the messages that one particular youth initiative of the past has broadcast to the world, and that is volunteering through the European Solidarity Corps. Perhaps this message might be particularly relevant today to young people who do not quite know exactly in what ways they would like to use their talents to serve the community and the wider world. This message is one of exploration and possibility. Dare to discover something new. Our wonderful chair asked the question, what image of Europe is it that we are projecting? Indeed, gone are the days when the only option available to young people was to follow in their family's footsteps to carry on the same industry or the same occupation, though there is great beauty and value in that as well. In the modern EU and in the wider world, an unprecedented number of young people today have the privilege of a veritable corridor's worth of metaphorical doors through which they could potentially walk. So the question then arises, how are the youth of today's EU supposed to choose what exactly to do with their talents? This is where volunteering through the European Solidarity Corps comes in, and this has been a valuable lesson that many young people have learnt from this initiative of volunteering. These volunteering opportunities allow young people to explore how they want to use their talents. Through the European Solidarity Corps, there are many volunteering opportunities available in any EU country, and you can even go beyond the EU with the Europe with Humanitarian Aid volunteering. More information about this can be found through the European Youth Portal. Making the most of an opportunity with the European Solidarity Corps is a fantastic way to explore living in a new country, learning a new language, and I believe most importantly, applying your skills in a new setting. Many young people might balk at the concept of volunteering as it is not remunerated work. However, despite the fact that there are, I should say, wonderfully stipends available that cover the costs of travel and living for volunteers. More than that, I would like to encourage young people to look beyond just cold, hard cash as their definition of value. What you are not being paid in money, you really gain in life experience of an entirely new setting. And it can be a very accessible chance to try something new, as the commitment asked of you is often just a few months in the short term. Every young European aged between 18 and 30 can join the European Solidarity Corps as a volunteer. Unfortunately, that does not apply to residents or rather citizens of my country, the United Kingdom, which is a great shame, and I'm sure that we will bring this up in our debate later this afternoon. I'm now going to give the floor, so to speak, to some of Europe's young people who have dared to explore these possibilities for themselves by sharing some of their testimonies with you. Bianca is a 22-year-old from Portugal. She was at a crossroads in her life, trying to figure out what her future path should look like.
Like many young people, she felt a certain pressure from society to know exactly what her career should be. This was where volunteering came in for her. She went and volunteered in a school in Italy, initially with the aim of testing the waters to see if she enjoyed working in a school environment. She thought that she might want to train to be a teacher. However, thanks to her volunteering experience in Italy, she realized how much she loved learning this new language and that she has a real passion for communication. Therefore, now she really wants to pursue a career as a conference interpreter. And as our gathering here today really shows, how can we foster a bright future for the European Union unless we are able to communicate? So that's a really clear example of how this young European is going to be using her skills to serve the community. I really think as well that this is a shining example of how Bianca benefited from getting to experience working in a school in order to guide her in her own career trajectory, and how the school also benefited from her input and her contributions. And so what I hope this shows is that volunteering with the European Solidarity Corps really is a mutually beneficial arrangement, or a win-win situation, to put it more colloquially. More than just the concrete experience of a new situation of work, volunteering can also be a time for young people to grow personally. Indeed, in Bianca's case, her volunteering really pushed her to develop her confidence. She said that now she feels empowered to take on new challenges with courage and an open mind. Our wonderful chair mentioned how crucial decision-making will be in the future and that the youth will be an integral part of that process. So thanks to her volunteering experience, a young person like Bianca can feel empowered to be involved in that fully, knowing that they are capable and deserve to have a voice. This mindset aspect really brings me nicely on to another example that I wanted to share with you. Maria is a 24-year-old from the Netherlands who spoke last week about her 3 months volunteering on a farm in the Austrian Alps and how this helped her to grow much more independent. On top of learning a new language, she gained work experience in a new sector to her and grew more proactive as an individual, as volunteering far from home, of course, brings its challenges that you need to be resourceful to overcome. Many people might worry about going abroad and having culture clash or language barriers or many of the other challenges that this could bring. But I hope that you can see from some of these examples that the opportunity to mix with other cultures is really powerful for young people to get connected with other countries in Europe and be inspired to work together in the future. In fact, Linda, a 25-year-old from Finland, said that she was really nervous about going to Croatia because Finnish and Croatian, as you can imagine, are very different languages. And she was nervous about using English. However, she said that lots of the people in the team made mistakes as they were speaking and were nervous, but these struggles that they all shared humanized them and they were able to overcome them together. What better way to prepare a young person for such inclusive work in the future than going abroad now while they are young to discover these new opportunities and connect with other people from other cultures. And so, thanks to their experiences as volunteers through the European Solidarity Corps, these 3 young women that I mentioned now have a better idea of how they want to use their skills to serve others. Bianca discovered her passion for communication. Linda has resolved to pursue a career in the non-profit sector, working with young people. And Maria has realized that she wants to work as a carer for vulnerable adults. These are just 3 examples of volunteers sharing their experiences with rapt audiences at the Youth Day recently. As you listen to the presentations throughout today's conference, if there is a particular initiative that catches your eye, or indeed your ear, I would really encourage you to find out more about ways to get involved. However, to any young people who are overwhelmed by the choice, really, of all the numerous options available, I hope that you might follow the example of Bianca, Maria, and Linda, and the thousands of European young people like them who dared to take a chance with volunteering to try something new.
The short-term nature of volunteering makes it the perfect way to explore whether this particular application of your skills is something that you might enjoy using in the future to serve other people. And you might just surprise yourself with what you uncover. Thank you very much again for giving me the floor, and I'm looking forward to hearing what the rest of the speakers have to say. Je remercie mon interprète, grâce à qui je peux entendre tout ce que vous me dites en français. Oups. Petit réajustement technique. Et j'aimerais vous remercier, Madame Houghton, de nous avoir exprimé un certain nombre de réalités. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre jeunesse, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais je me souviens que l'adolescence, la vingtaine, eh bien, c'était un moment vraiment flou, un moment de confusion totale avec beaucoup de pression. Tout le monde nous posait la question de notre choix professionnel. Qu'est-ce que nous allions faire de notre vie? Quelles études allions-nous choisir? Et je sais que pour les générations comme la mienne et celles qui me précèdent, eh bien, en général, il fallait faire le bon choix pour trouver un travail dans la même profession pendant toute une vie. Mais les choses changent. Nous savons maintenant qu'une personne qui a aujourd'hui 20 ans pourrait vivre jusqu'à 110 ans, par exemple, et que 110 ans, c'est très long, et que au cours de ces 110 années, eh bien, nous allons avoir plusieurs étapes professionnelles. Et j'ai beaucoup aimé cette solidarité européenne dont vous nous avez parlé. Et je vous suis vraiment gré d'avoir mentionné le portail européen de la jeunesse, qui est absolument exceptionnel. C'est un outil dont nous nous servons énormément. Alors, le bénévolat, découvrir le multilinguisme, travailler avec les autres, travailler en communauté avec d'autres personnes, aller au-delà de nos frontières, tout ceci, eh bien, c'est une sorte de quête de soi-même. Il s'agit là d'une invitation au voyage, d'une invitation à se trouver. Et je pense que vous avez mis sur la table quelque chose de très important là et qui ouvre le débat de façon très, très positive. Donc, je retiens cette idée, prendre confiance en soi, pardon, trouver sa voie professionnelle et puis essayer d'élargir ses horizons. Je vous remercie de votre présentation et j'aimerais, si vous le voulez bien, saluer Madame Iliana Ivanova, notre commissaire qui doit nous quitter dès à présent et qui reviendra nous retrouver en fin d'après-midi, si son emploi du temps lui permet. Merci beaucoup, Madame Ilianova. Nous écouterons votre enregistrement, l'enregistrement de notre intervention de cette semaine. Je vous remercie. Voilà, donc sans plus tarder, eh bien, j'aimerais donner la parole à notre seconde intervenante. Il s'agit là d'Ilenia Verderio, qui va nous parler de ce que la jeunesse peut faire au niveau d'un engagement civique. Et je sais qu'elle n'est pas en présentiel, elle est tout comme moi, elle est en ligne. Et je vais demander aux techniciens de bien vouloir lancer sa vidéo. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, good morning, and thank you for inviting me here today. It is a real pleasure for me to be able to talk about a topic that I consider crucial for the future of our country, youth activism and civic engagement. In an era where social, economic, political, and environmental challenges are becoming increasingly more complex, it is essential for young people to make their voices heard and actively engage for a change. The EYW and the fourth European Youth Week has just come to an end. And all around Europe, there were activities, seminars, and webinars
organized to raise awareness about different issues. I could mention some events organized on the Italian territory, such as Dai voce alla tua visione, Democrazia in Azione, which means give voice to your vision, democracy in action, or Voice Talk Action. But there were also many other events that opened the path to topics about participation and solidarity. In fact, solidarity plays a great role in activism and civic engagement. So let's take, for instance, the activity Marathon of Ideas, Open Green 2024. This event aimed to raise awareness about green plans and products from Next Generation EU. Next Generation EU, besides establishing a better recovery after the pandemic, is also a plan that was drafted by the EU Commission to create initiatives about reconnecting with nature and create a greener future. So this reminds me how people reacted to the environmental topic, for example, the climate change situation. I am sure that you have already heard about the movement Friday for Future. They're saying that it is a consequence of the awareness about the climate change raised by the Swedish adolescent Greta Thunberg. A crucial day for environmental civic engagement was on Friday, the 15th of March, 2019, when in over 100 Italian cities there were protests. And for example, in Milan, there were 20,000 young people protesting for a greener and a healthier future. However, when we look at the big picture and when it comes to youth, they are often considered as a vulnerable group rather than being recognized as active subjects and agents of change. So much that less than 4% of projects explicitly and significantly take into account the needs and the involvement of children and young people. That's to be able to get young generations involved to participate more actively and be the real change, we will also need to provide them with the right tools to do so. During the event called Dialogue Between Government and Young People, Proposal for the Climate, that took place on the 11th of October 2023 in one of the Save the Children's venue in Rome, the wish to involve a young generation was expressed, with a proposal to also actively consider their participation at global summits such as the COP28. During the event, the young participants themselves were the ones who asked for more awareness about the climate change situation by using TV ads, spots, and by also encouraging people to reduce plastic use and organize interactive days to clean cities from waste. So we can then see that young people wish to be involved in such decisions and events. However, up until now, there is only a handful of them aware on what is really happening in the world. So to promote green policies, Italy should start educating young generation in school, but especially these young people need to be educated in their own households. Because the change can happen and it will be only thanks to them if it will. However, I would like to move to my next point. I also mentioned a political struggle that young people are facing nowadays. If we go back in time in Italy, especially back in the 70s and 80s, the youth political involvement as activists was extremely present. However, in recent times, it seems that the enthusiasm of young people for political and social participation is decreasing. Many young generations feel disillusioned and disenchanted with the current political class, which often seem distant and unrepresentative of their values and concerns.
At a time where political landscape is seeing the rise of far right forces, many young people feel alienated and unable to identify with the political ideologies promoted by the government. Nevertheless, we do not have to forget how actively Italian young people have participated to the recent pro-Palestine protests. As a matter of fact, since the beginning of the conflict in October, young activists have never stopped protesting in solidarity of Palestine. I'll give you an example from my city, Milan. In one of the protests in March, and it actually was the 21st protest, 1,500 students took up to the streets, holding banners in favor of Gaza and condemning the same Italian government for their action. But it is not only about protests in the streets. In fact, more recently, in the beginning of April, two female students chained themselves to the totem in front of the entrance to the rectorate of the La Sapienza University in Rome, asking the university to stop the partnership agreements they have with Israel and asking the director to resign. Unfortunately, however, as previously mentioned, even though young generations are ready to make their voices heard, sometimes they may be losing motivations as their voices have been repressed and oppressed by the violence of law enforcement. There are, in fact, images of peaceful young people being brutally repelled that have deeply shaken young people's trust in the system and the possibility of bringing about significant changes through peaceful means. So activism, solidarity, and civic engagement are not limited to protest. They can also take the form of volunteer projects, awareness raising initiatives, or campaigns for social change. What is important is that young people feel to be an essential part of the community, and they realize that the potential that they have is to make a difference for the future. So to conclude, ladies and gentlemen, I believe that young generations should be much more involved in critical decisions for our future, but also for the present of our society. Young people are pivotal center to define the health of our country and our democracy. Their behavior reflects the education received and the values that they will teach to future generations. And despite all the drawbacks, difficulties, and challenges, I am here today to emphasize and call upon our our young generations, our youth, to never give up, on their ideals, to keep fighting for what they believe in, and to keep pushing to be integrated in social political decisions. Because only in this way we will be able to guarantee a safe and free future for everyone. Thank you for your attention. Je vous remercie, Madame Verderio, pour nous avoir présenté une réalité à laquelle nous devons faire face. En effet, les jeunes sont préoccupés par la planète, les jeunes sont préoccupés par les problèmes de notre société d'aujourd'hui, mais ils se sentent tout à fait désengagés. Par exemple, nous savons que pour les prochaines élections européennes à venir, 55% des jeunes entre 18 et 24 ans se sentent complètement désengagés de la vie politique. Ils se disent ne pas vouloir venir aux urnes. Et ils sont même tentés par les partis extrêmes, puisqu'ils ne se reconnaissent plus dans les partis politiques
existants. Ils ne se sentent proches d'aucune réalité politique. Donc, nous les voyons dans les rues, nous les voyons protester, nous savons qu'ils ont à cœur véritablement de donner leur opinion, quelquefois avec force, sur des sujets tels qu'ils ont été mentionnés par Madame Verderio, mais nous savons également que lorsqu'il s'agit de voter pour un parti européen, eh bien malheureusement, les jeunes ne viennent pas voter, ils ne viennent pas aux urnes. J'aimerais, si vous le voulez bien, vous rappeler, grâce aux informations que nous avons sur le portail européen de la jeunesse, vous donner quelques chiffres. Nous savons que les jeunes, en général, il s'agit de 34% des jeunes, préfèrent donner leur avis sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont devenus leur voie de communication. Nous savons également que 50% des jeunes aiment prendre des décisions telles que boycotter une marque. Et ça, cela arrive très, très souvent. Alors, les sujets qui les intéressent, je vais les donner dans l'ordre. D'après un récent sondage, nous savons que les jeunes sont interpellés par les violences sexuelles, 57% des jeunes. Donc, c'est quelque chose qui les interpelle au plus haut point. Ceci est suivi de très près, 56%, par le bien-être animal. Ensuite, nous arrivons au changement climatique qui a été mentionné par Madame Verderio. Et puis, pour 52% des cas, nous arrivons à la discrimination liée à l'apparence ou au handicap. Donc, les jeunes ont des opinions, les jeunes sont intéressés, ils sont présents, mais il y a une sorte de réseau parallèle. D'un côté, les réseaux sociaux où les jeunes s'expriment, où nous les retrouvons dans la rue également. Et d'un côté, il y a les urnes, les institutions traditionnelles qui ne semblent pas les attirer. Donc, comment est-ce que nous pouvons réconcilier ces jeunes pour que nous puissions avoir toutes ces personnes qui étaient dans la rue à Milan, mentionnées par Madame Verderio, pour que tous puissent se rendre compte que voter, eh bien, c'est un geste civique dont ils ont besoin pour faire changer la société. Voilà, alors je remercie une fois de plus Madame Verderio pour nous avoir donné un aperçu de ce qui se passait en Italie. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à une autre intervenante et une intervenante de marque, puisque je l'ai déjà entendue la semaine dernière s'exprimer au cours des différents séminaires que nous avons entendus. Il s'agit de Marilisa Dolci. Alors, elle va nous parler de ce problème que nous venons de mentionner, d'identifier, de souligner. Comment est-ce que nous pouvons engager, comment est-ce que nous pouvons permettre à cette jeune génération de se prendre en main et de s'engager dans la vie politique pour que leur voix soit entendue et pour apporter certains changements. Nous avons besoin d'eux pour créer l'Europe de demain. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Marilisa Dolci et je la remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, thank you for giving me the opportunity to discuss the pivotal aspect of our collective future, youth participation in politics and decision-making processes in the European Union. The core message of the European Youth Week 2024 is a powerful call to action. Promoting active citizenship within the EU and empowering young individuals to engage in community activities aligned with the European Youth Week 2024 theme. On behalf of the London School of Economics and Political Science, I would like to present some findings of our research commissioned by the European Commission on youth participation in politics and decision-making processes. And I would like to provide some suggestions that have emerged from this study to engage the next generation of young people. European institutions and organizations repeatedly emphasize the importance of youth participation to foster young people's active citizenship, enhance their integration and inclusion, and strengthen their contribution to the development of democratic,
more inclusive, and more prosperous societies. Member states are reminded to facilitate and encourage youth participation in politics and civil societies at both local and national levels, and to make youth participation a priority in public policies. Youth participation involves both spaces where young people can express their views and opinions, but also opportunities for decision makers to listen to those views and opinions and to take them into account. As mentioned by our previous speaker, Ilenia Verderio, young people feel disillusioned and disenchanted with the current political class. And this has been precisely one of the key drivers for policy developments at both a European and national level. Our concerns about young people's apparent decline in interest in politics. A number of recent studies have highlighted the decline in voter turnout, membership of political parties, interest in politics, and trust in political institutions among young people. Youth distrust on institutional politics has been seen as a widespread problem within Europe, and this is particularly relevant now with the upcoming European elections taking place next June. Merci, Madame Dolci. Il semblerait qu'il y ait un petit problème technique avec le son de votre micro. Donc, je vais demander peut-être aux techniciens de s'assurer que le son est c'est un son de qualité pour les interprètes, puisqu'en ce moment, les interprètes ne peuvent pas interpréter. Is the sound any better now? Alors, pour moi, oui, mais pour les interprètes, est-ce que les interprètes pourraient nous dire si le son est bon? Okay. Oui. Donc, il semblerait que tout soit résolu. Je remercie les techniciens et je vous redonne la parole. Sorry about the technical problem, and thanks for the whole team for intervening. As I was saying, young people's distrust is particularly relevant now, given the upcoming European elections that are taking place next June. However, under what has been termed the paradox of youth participation, alongside the decrease in formal or conventional forms of participation, such as voting or membership of political parties, in recent years, there has been an increase in informal or unconventional forms of participation. Unconventional forms of political participation might include activities such as signing petitions or participating in political demonstrations, which are outside the electoral process or formal political institutions. It seems that young people's distrust of political processes has often found alternative forms of expression. Research evidence indicates that young people are far from apathetic, but they are participating more in non-conventional ways. The problem, therefore, is with an oversimplified conception of political participation, one that focuses on conventional politics and does not see the many other ways in which many young people engage with and participate in the world around them. Unconventional participation in both political and civic affairs in various new forms, such as discussing politics, signing petitions, posting political comments, is much enhanced by information and communication technology. The main issue arising from recent research when considering youth participation in Europe today
is to acknowledge the range of practices and to extend the scope of what is seen as youth participation to include multiple forms. The London School of Economics and Political Science research commissioned by the European Commission explores the motivation young people have for participating through focus groups and interviews with young people from 6 European countries and expert stakeholders. It was found that there are 3 reasons for young people to participate in politics. Firstly, proximity to an event or value or idea. Many younger teenagers find it easier to get motivated regarding concerns that are real, material, or immediate, while some older teenagers may find it easier to relate to issues that are global. It is therefore easier to support youth democratic participation when both types of issues are addressed in political debates. Secondly, young people's motivation to participate comes from having decision makers listen to and act on young people's concerns and opinions, and from seeing the positive outcomes of these actions on local, social, and individual context over a period of time. Again, the study finds that many young people feel insufficiently listened to by political elites. And finally, young people's motivation to participate comes from acting together and from realizing that young people can bring about changes at local level, for example, building parks or preventing the demolition of a youth club. 4 ways are proposed to improve our understanding of youth participation and responding to the paradoxes in the field. Firstly, expand the concept of participation and democracy beyond conventional forms of participation and representative democracy to multiple forms of participation. Secondly, improve mutual understanding of institutions and youth participation, where a major challenge lies in the wide gap between what institutions and what young people mean by participation. Thirdly, connect participation to empowerment and agency. And finally, include consideration of different approaches for different groups or categories of young people in strategies that aim at promoting youth participation in order to make these strategies more effective and not a one-size-fits-all approach. We've seen measures and initiatives being taken by the institutions to empower and amplify youth voice. This very committee dedicated the last 3 hours of its meeting on the 9th of April to a debate with young people in the framework of its strategy and commitment to Engaged for Youth. On this occasion, young people presented their ideas and engaged in a dialogue with policymakers on identifying the priorities in some key areas that are within the committee's jurisdiction, including youth affairs, culture, education, sports, and media freedom. Similarly, as a follow-up to the European Year of Youth 2022, the European Commission has decided on several actions to give young people a stronger voice in EU policymaking, including the introduction of a youth check. This means that when designing EU policies, the Commission will ensure that their impact on young people is systematically factored in. In conclusion, youth participation in politics and decision-making processes is not just a matter of choice, but a matter of necessity. The future of democracy in the European Union depends on the ability to engage, empower, and inspire the next generation of leaders. Broadening the definition of participation
and bridging the gap between institutions and young people in this regard seems to be a crucial aspect to take into consideration in order to transform the message of the European Youth Week 2024 into reality. Thank you for your attention. Je vous remercie, Madame Dolci. Comme je l'ai dit en introduction, eh bien, comme vous le voyez, nos intervenants ne parlent pas la langue de bois. Ils nous donnent des chiffres, ils nous donnent des faits qui sont au cœur de nos débats et qui nous montrent ô combien l'Union européenne n'est pas si proche des jeunes, de sa jeunesse, malgré toutes les interventions, malgré toutes les initiatives qui mettent en avant cette jeunesse. Eh bien, nous sentons que les jeunes rejettent cette façon assez traditionnelle, assez conventionnelle de s'exprimer par le vote aux urnes. Et je remercie Madame Dolci de nous avoir fait part des résultats de cette enquête menée par l'université de la London School Economics. Et donc, nous pouvons voir que les jeunes aiment s'exprimer autrement, par exemple en signant des pétitions, en assistant à des manifestations. Mais je suis tentée de dire que l'impact de ces mesures n'est peut-être pas toujours aussi important qu'on aimerait le voir. En effet, un vote, eh bien, le vote a un impact plus durable et c'est ce qui vraiment met en avant la diplomatie telle que nous la connaissons. Et peut-être que cette phrase que je viens d'utiliser, telle que nous la connaissons, eh bien, c'est là que le bas blesse. Nous avons l'impression que ce manque de confiance qui est ressenti par les jeunes, eh bien, il ne permet pas aux jeunes de venir voter aux urnes et de rentrer dans ce système conventionnel. Ils ont envie d'être entendus, ils ont envie que nous leur parlions, et plutôt que ce soit l'Union européenne qui soit le réceptacle de leurs paroles, eh bien, peut-être que c'est à nous, l'Union européenne, d'aller chercher cette parole là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, dans la rue, dans les organisations qui existent un petit peu partout. Donc voilà, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui m'est très cher également, Monsieur Robert Russell, qui lui non plus n'a pas la langue dans sa poche. Et je sais que nous allons apprendre énormément grâce à son intervention aujourd'hui. Monsieur Robert Russell, vous avez la parole et j'espère que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème technique. Je vous en prie, allez-y. Okay, thank you very much, Madam Chair, but I think there may have been a slight mistake on the agenda because I think I'm not due to speak for a few minutes yet, and we have someone speaking before me. So absolument, je vois, absolument. I'm happy to speak now if you want me to, but excusez-moi, il s'agit d'une erreur que je viens de faire en fait. Je regarde notre ordre du jour et je vois que malheureusement, Madame Evelina Limas, eh bien, je n'ai pas vu son nom qui était tout en haut de ma page. Je vous prie de m'en excuser. Et si cela ne vous dérange pas, Monsieur Robert Russell, est-ce que nous pourrions remettre votre intervention après celle de Madame Evelina Limas qui devait s'exprimer avant vous? Est-ce que cela vous convient? No, sorry to interrupt once again, Chair. I think we've jumped ahead from Mr. Ashton. Ah, très bien. Eh bien, dis donc, nous allons dire que je vous remercie. Heureusement que vous êtes là pour me rappeler à l'ordre et pour me rappeler l'ordre du jour. Donc, il est vrai que Monsieur Gary Ashton est notre prochain intervenant, qu'il sera suivi de Madame Evelina Limas et que ensuite ce sera votre tour, Monsieur Russell. Vous faites bien de me prévenir. Je vous remercie de votre intervention et de votre soutien. Alors, Monsieur Gary Ashton, je vous donne la parole sans plus tarder. J'ai déjà perdu suffisamment de temps, je dois dire, en me perdant dans l'ordre du jour. Donc, Monsieur Gary Ashton, je vous donne la parole et je sais que une fois de plus, nous allons apprendre énormément grâce à votre intervention. Vous avez la parole. Hey, thank you, Madam Chair, and thank you for inviting me to speak here at the EU Youth Day conference. To give you an understanding of my perspective, I'm a
partner at OECAM, which is a consultancy called Organisation Effectiveness Cambridge that applies psychology and organisation behaviour to individuals, teams and organisations. And probably like the Met here, many of our clients are constantly reviewing the opportunities and challenges that are taking place now with the speed of development of digital technology. But meanwhile, young people across Europe are also looking to the future. And in addition to what we heard from Elenia and Marilisa just now in terms of grappling with the political ideology, climate change, social inequality, animal welfare, they're also trying to figure out how to engage successfully and be relevant in a digital world. So next slide, please. In order to address this, I thought we would, one slide, that's it. I'd like to explore the following. First of all, to discuss the consensus around what is required from digital literacy and what are the more classic digital skills that are required, but then to move on to talk about an alternative way of thinking about this that really goes beyond digital literacy and what skills are actually required for the youth of today. So on the next slide, first to the consensus, so the definition of digital literacy, as you can see here, the ability to find, evaluate, create and communicate information effectively using digital technologies. And as we know, that nearly every aspect of life is and will be affected by this in education, employment, entertainment, politics, and also social communication. But what are the young actually preparing for as they move into adulthood? Because many jobs that exist today are going to be automated owing to digital technology and therefore reducing the opportunities for work. But those jobs that will remain will be heavily reliant on digital technology. And the words that are being used at the moment, specifically with AI, is that they will be augmented with AI in terms of ensuring that people, for example, at the moment, a simple and early example of this is Microsoft's Copilot that will enhance their effectiveness in their job and life in general. So therefore, of course, it's going to be essential for young people to acquire these skills and competencies to navigate themselves through life. But what actually are those skills that they need? I've split them or categorized them into two groups. The first are the general skills. So of course, to have some basic computer skills, be proficient around the use of internet, to be media literate. And for that one, it means really understanding and being aware of the social media bias that exists in the information that you receive and to avoid falling into the many echo chambers that live and exist in social media. Cybersecurity awareness is around protecting your personal information online and being aware of the digital footprint that you leave wherever you go online. And being a good digital citizen is about having responsible online behavior and also respecting intellectual property rights, such as at the moment, the live issues are around music and art, as we've been seeing in the news recently. So these are the general skills that people need to really have in their kit bag. But also there are some very specific skills, and they're listed on the right-hand side. So an example of this is you need a data architect to design how to store the data that you're going to analyze. You need a data engineer to build the infrastructure to store the data. You need data scientists to build the statistical methods to do the analysis. And then you need the data analysts to provide the insight to organizations on what the data is telling you. And then you have a batch there in the last three job roles of engineers of different size types who are also developing software, engineering and developing machine learning, but also automation engineering in developing robotics. All of these jobs are really exciting and are actually relatively new, and therefore at the moment are highly paid. So to the young generation of today, they should be and may well be attractive.
but they'll only apply to the few and not the many. The question is, for everybody else, what do they need to deal with? One of my clients is Cambridge University Press and Assessment, that many of you will know as a joint venture member owner of IELTS, that a number of you will have been participated in over the last few years. And they've been building a catalogue of the capabilities they need as they move their assessment and publishing forward. And they've realised it's fairly straightforward to analyse the technical capabilities, but actually they're now starting to think about the human and leadership capabilities that you need in a world that's going to be built around digital technology. So that leads me on to the alternative way of thinking about digital literacy, and to really explore what the Jensen Huang, the CEO of NVIDIA, said a few weeks ago. NVIDIA, as you know, is the third largest and probably soon will be the largest business company in the world that builds hardware for AI computing. And his main customers are Amazon, Meta, Microsoft, and Alphabet. So with a customer set like that, you can imagine how large they are. And as you can see by the words on the screen there, he's saying that AI will take over coding. So in effect, nobody has to program anymore. And what you'll end up using is natural language to program, so that nobody has to program, but everybody can become a programmer. And that will be a real positive message that everybody can then engage in technology for the first time. And therefore, as he says, close that technology divide. So he's presenting a positive view around the world of digital technology. So what it also begs then is we have to look beyond those digital skills we've just explored, and look to see how we can help young people thrive in a world that will be curated and dominated by this digital technology. And therefore we need to look at a different set of skills. And here I've listed 6, and I'm sure you would probably be able to add to these. Skill number 1 I talk about is critical thinking. And here it's really about when to stop using AI and when to start using your own brain. But what we're hearing from managers today is that young people coming into employment are probably too dependent on digital technology and are not applying their own critical thinking. We've all experienced this, I think, at the beginning of when Google Maps appeared, and how we blindly followed the maps into the proverbial river. So we have to be careful here that people know when to stop using digital technology, put the computer down, and do some deep thinking of their own. And connected to that is taking accountability, and to understand that even though we will get information, we will get advice that seems compelling from social media, from the web, from ChatGPT and the like, ultimately it's you that will be held accountable for the decisions that you make. A human being will be accountable. So be careful what decisions you make, and be careful and wise how you use the information you're provided. And then building on that, the third skill is really building that space for creative thought, strategic thought, and leaps of imagination. Because remember, digital technology will only take you as far as the data that it's being given in the first place. And it will not be able to leap into the unknown like Steve Jobs did a number of years ago when he developed the Mac, he developed the iPod and developed the iPhone, all innovations in their own. What are the innovations of the future? They will not come from digital technology, they will come from human beings. The fourth skill is really an issue that the youth are generally acknowledged to be prone to hide behind their technology. And this is a challenge because, sure, technology is important, but you also need to still interact with human beings. And we've seen a great example of this today with the conference that you've organised. There's a hell of a lot of technology required for running this conference, but also there's a lot of strong teamwork taking place to make it deliverable. And what you need there is really to develop those skills, and I've listed just a few, of being humble,
in recognizing that you cannot know everything about everything, empathy and understanding where your colleagues are coming from, being authentic, but also recognizing, yes, bring yourself to the university in this case, but recognize that you're in a social setting and therefore be wise how you apply your real self. And then be inspiring for others and influence others and ultimately be able to collaborate with others. These are skills that require people to engage with human beings and not just rely on the technology. The fifth skill is about not being overwhelmed. And we've seen this with a really good book that's come out by Jonathan Haidt called The Anxious Generation, talking about how smartphones and social media is rewiring childhood. And that's a worrying trend that's really contributing to what's seen as an epidemic in mental health issues at the moment. So the skill of not being overwhelmed is equally important. And then the final skill I've listed here is embracing ongoing disruption, because what we're seeing now with the onset of AI is just the beginning. We're only at the very cusp of what the amount of change that's going to take place. Because when we look forward, there is what's called the cumulative integrated technology effect taking place now. When you put powerful computers connected through the cloud and with human beings and things, objects, all being connected, the power of robotics getting ever more sophisticated, the merging of actual and virtual reality, the actual fact that we have a digital as well as a real identity in the virtual world, the power of artificial intelligence and its use of large language models, and then all the specialized hardware that's really supercharging where we can go from here. What it means is that for the first time in human history, nobody can understand or comprehend what it's going to be like in 10 years' time. And therefore, how on earth can we prepare ourselves, and how can the youth prepare themselves? Well, there's probably two things that are within our control. The first is for governments to really focus on equitable access to digital technology and making sure that the social economic divides, the cultural divides, the diversity of learning are all taken into account so that everyone has the opportunity to engage with digital technology and ensure that those divides diminish. And the second area is on lifelong learning, where for individuals need to realize that you will never stop learning. You may believe that it finishes at the start of with your primary and secondary and tertiary education. Well, it won't. You will always be having to learn and therefore have that growth mindset in order to participate and embrace in the opportunities that will come your way. And actual digital technology will make it even easier, as Elsa mentioned early in the very first speech, about the fact that people will be able to move across multiple professions in their whole life. So it is an enabler for that to happen. So my conclusion really is that digital skills are required and an essential component of education for the young people today, but they need to look beyond the obvious technical skills and keep on developing those human skills in order to avoid being overwhelmed and taken over by the power of this future digital world we're entering. Thank you very much. Je pense que la conférence sans votre intervention n'aurait pas été la même. Donc, grâce à votre intervention, nous avons ouvert les portes et les fenêtres sur un nouvel horizon qui a un rapport avec ce que nous faisons aujourd'hui, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, nous sommes dans un contexte technologique assez complexe. Et comme je l'avais dit en introduction, il s'agit là de la nouvelle norme. Et il faut savoir que cela a des conséquences. Donc, sur ces jeunes, sur cette nouvelle génération, comment est-ce qu'ils vont se former comment est-ce qu'ils vont pouvoir se former à ce nouveau monde? J'ai vraiment hâte d'écouter notre débat de cet après-midi. Je sais que nous sommes un petit peu en retard sur le programme, donc je ne vais pas m'étendre et je vais passer la parole, sans me tromper cette fois-ci, à Madame Evelina Limas.
qui va nous parler d'une campagne Fight the Fog en anglais, et j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Alors, sans plus attendre, Madame Ewelina, vous avez la parole. Szanowni Państwo, witam. Występuję przed Państwem w roli tłumacza pisemnego języka polskiego. Chciałabym przedstawić temat przystępności języka unijnego dla młodzieży i dla publiki. To jest temat, nad którym w danym momencie pracuję. Właśnie jako tłumacz i jako student Uniwersytetu Metropolitan. Współczesna rzeczywistość europejska z jej bogactwem kulturowym i językowym stawia przed nami wyzwanie zapewnienia, że każdy głos może być usłyszany i zrozumiany. Europa to kalejdoskop różnorodności Je vous prie etnicznej. de m'excuser. Excusez-moi, il y a un petit souci technique. Nous entendons le portugais sur le canal anglais. Est-ce que je peux demander à l'interprète portugais d'interpréter sur son canal? Je vous remercie et je vous redonne la parole. Współczesna rzeczywistość europejska z jej bogactwem kulturowym i językowym stawia przed nami wyzwanie zapewnienia, że każdy głos może być usłyszany i zrozumiany. Europa to kalejdoskop różnorodności etnicznej, językowej i kulturowej, gdzie liczne narody, grupy etniczne oraz mniejszości językowe współistnieją. W tej mozaice różnorodności narodziła się inicjatywa Fight the Fog, która nie tylko przekracza granice językowe, ale także stawia na wzmocnienie głosów młodych ludzi w kontekście procesów decyzyjnych Unii Europejskiej. W połączeniu z programem Erasmus+, ta inicjatywa staje się kluczowym narzędziem w budowaniu zaangażowania i zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży europejskiej. Inicjatywa unijna Fight the Fog ma na celu poprawę dostępności informacji i zasobów Unii Europejskiej poprzez eliminację barier językowych. Głównym celem inicjatywy jest zapewnienie, że informacje o działaniach, politykach i inicjatywach Unii Europejskiej są dostępne w wielu językach, po to, aby każdy obywatel mógł łatwo je zrozumieć i korzystać z nich. Fight the Fog dąży do tego poprzez promowanie tłumaczeń, uproszczenie języka urzędowego Unii Europejskiej oraz wsparcie projektów mających na celu ułatwienie dostępu do informacji w różnych językach. Współpraca z tłumaczami i tłumaczkami oraz profesjonalnymi interpretorami odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że informacje te są przekazywane w sposób zrozumiały dla wszystkich obywateli. Inicjatywa ta stawia sobie za cel zwiększenie przejrzystości uczestnictwa obywateli w życiu publicznym Unii Europejskiej poprzez eliminację barier językowych, włącznie z młodzieżą europejską. Dostęp do wielojęzycznych informacji umożliwia młodzieży lepsze zrozumienie polityk, propozycji legislacyjnych oraz inicjatyw Unii Europejskiej. Ta wiedza z kolei sprawdza, że są oni bardziej skłonni do uczestnictwa w konsultacjach publicznych, kampaniach na rzecz zmian społecznych oraz ruchach obywatelskich, które mają na celu kształtowanie polityk i ustawodawstwa Unii Europejskiej. Program Erasmus+ jest kluczowym elementem wspierającym rozwój edukacji i umiejętności młodych ludzi, dając im możliwość nauki i doświadczenia w różnych krajach europejskich. Poprzez udział w programach mobilności uczestnicy Erasmus+ mogą lepiej zrozumieć kulturę, historię i wartości innych narodów, co wpływa na ich aktywne zaangażowanie w życie społeczne i polityczne Unii Europejskiej. Dostępność językowa jest kluczowa dla promowania integracji różności w ramach Unii Europejskiej. Inicjatywa Fight the Fog dąży do tego, aby informacje były dostępne dla wszystkich społeczności językowych, włączając w to mniejszości językowe oraz osoby nie będące rodzinnymi użytkownikami danego języka.
Dzięki temu młodzi ludzie z różnych środowisk językowych mają możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej. Program Erasmus Plus proponuje również równość szans i integrację poprzez zapewnienie młodzieży zróżnicowanych możliwości edukacyjnych i doświadczeń, niezależnie od ich pochodzenia czy języka, którym posługują się na co dzień. Poprzez inicjatywy takie jak Fight the Fog młodzież jest zachęcana do aktywnego uczestnictwa w instytucjach Unii Europejskiej, do obrony swoich interesów oraz do współtworzenia polityk Unii Europejskiej. Zapewnienie młodzieży dostępu do wielojęzycznych zasobów i informacji promuje świadome i aktywne obywatelstwo wśród młodych Europejczyków. Program Erasmus Plus stawia również na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczestników, zachęcając ich do angażowania się w życie społeczne i polityczne oraz do aktywnego udziału w demokratycznym procesie decyzyjnym. Wielojęzyczność ułatwia komunikację i współpracę między młodymi ludźmi z różnych środowisk językowych i kulturowych. Fight the Fog we współpracy z programem Erasmus Plus przypomina się do rozłamywania barier językowych, co z kolei sprzyja zrozumieniu i współpracy międzykulturowej, umożliwiając młodym ludziom wspólną pracę nad celami i inicjatywami w ramach Unii Europejskiej. Dzięki programowi Erasmus Plus młodzież ma możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach edukacyjnych i wymianach, co umożliwia im poszerzenie horyzontów, zrozumienie różnorodności kulturowej oraz budowanie mostów między narodami Europy. Inicjatywa Fight the Fog odgrywa kluczową rolę w promowaniu zaangażowania młodzieży w inicjatywy polityczne, ustawodawcze i działania, zapewniając, że informacje są dostępne dla młodych ludzi w ich własnych językach. Przełamywanie barier językowych przez tę inicjatywę umożliwia młodzieży skuteczniejsze uczestniczenie w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej, obronę swoich interesów oraz współtworzenie europejskich polityk i ustawodawstwa. W połączeniu z programem Erasmus+, Fight the Fog staje się mostem międzykulturowym, który sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i współpracy wśród młodzieży europejskiej. Program Erasmus+ nie tylko umożliwia młodym ludziom zdobycie wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach, ale także promuje wartości europejskie, takie jak tolerancja, otwartość i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W kontekście tego, jak kluczowe jest posiadanie informacji w zrozumiałej formie, warto podkreślić słowa Nelly Balofet, koordynatorki projektu Fight the Fog w Parlamencie Europejskim, która w jednym z wywiadów powiedziała: język jest kluczem do zrozumienia i uczestnictwa w procesach demokratycznych. Dlatego też inicjatywa Fight the Fog jest tak istotna, ponieważ zapewnia młodym ludziom dostęp do informacji na temat działań Unii Europejskiej w sposób, który jest dla nich zrozumiały i przystępny. W podobnym tonie wypowiada się także Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji, który w jednym ze swoich wystąpień stwierdził: program Erasmus Plus i inicjatywa Fight the Fog są niezwykle ważne dla budowania europejskiej tożsamości i współpracy międzykulturowej. Dają one młodym ludziom możliwość poznania innych kultur i języków, co jest fundamentem dla zrozumienia i szacunku dla różności w Europie. Te słowa odzwierciedlają istotę tych inicjatyw oraz ich wpływ na rozwój społeczny i kulturowy Europy. Dzięki programowi Erasmus Plus i inicjatywie Fight the Fog młodzi Europejczycy mają szansę wyrastać na obywateli świata, otwartych na różnorodność i gotowych do aktywnego uczestnictwa w demokratycznym życiu
społecznym Unii Europejskiej. Podsumowując, inicjatywa Fight the Fog w połączeniu z programem Erasmus+ stanowi nie tylko narzędzie przekraczania barier językowych, ale również platformę budowania mostów międzykulturowych, promującą zaangażowanie młodzieży w życie społeczne i polityczne Unii Europejskiej. Przekazuje młodym Europejczykom wartość zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej oraz językowej, kształtując nowe pokolenie obywateli Europy gotowych do współpracy i budowania lepszego jutra. Dziękuję bardzo. Je vous remercie, Madame Ewelina Limas, et j'aimerais également remercier notre interprète polonais qui interprétait vers l'anglais. Grâce à lui, j'ai pu mettre en pratique ce que vous nous expliquiez, Madame Limas, c'est-à-dire que cette communication entre différents pays membres européens puisse se faire en toute transparence et grâce à l'accès à la traduction et à l'interprétation. Mais vous avez parlé également d'un langage qui puisse être assez facile à comprendre. Si nous voulons un engagement des jeunes auprès des institutions européennes, eh bien, il faut véritablement que ce langage soit compréhensible, accessible. Vous avez parlé du programme Erasmus+. Alors, je sais que dans la salle, il y a certains intervenants qui viennent du Royaume-Uni et j'aimerais peut-être vous rappeler qu'au Royaume-Uni, si nous ne pouvons plus utiliser le programme Erasmus+, il y a un nouveau programme qui remplace Erasmus+, et qui s'appelle The Turing Scheme, le programme Turing. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je pourrais mettre à votre disposition un lien dans notre petite conversation numérique et vous pourrez avoir accès au site Internet. Je vous remercie et sans plus attendre, je vais enfin donner la parole à mon collègue Robert Wasso qui va nous parler des stages et des conditions de travail pour tout ce qui est stage pour les jeunes. Monsieur Robert Wasso, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Chair. If you'll just give me a second or two, I just need to load up my PowerPoint. Okay, good morning, ladies and gentlemen. And how are we all feeling today? Hopefully very well. And I realize that I'm one of the final speakers before your lunch break. So there's literally not very much separating you from your lunch. So I will try not to speak at too much length and not to bore you or anything like that over the next 10 minutes or so. First of all, I would like to thank the organizers of this conference for having invited me to speak here today. And I would like to also extend my thanks to the university for agreeing to host the event and for the excellent facilities today. I'm here in my capacity as the spokesperson for the European Trade Union Confederation, the ETUC. And as you can imagine, my organization fights to defend the rights of workers all over Europe and the world, together with our international partners. And I'm not just talking here about workers who've been in the workplace for a number of years, a long time, but also young people
who perhaps are joining the workforce for the first time. This is why I was overjoyed to receive your invitation to speak at this event. It's such a crucial subject, and I think a subject that has been overlooked or ignored for too long now. As you can see from my slide, young people deserve better, and at the moment they're being unpaid and are very low paid in terms of internships. Did you know, ladies and gentlemen, that there are approximately 3.1 million interns or trainees in the European Union at present? That's 3.1 million young people who are taking their first steps into the labour market and perhaps tasting what it's like to work in their chosen profession for the very first time. According to a survey that was carried out by Eurobarometer in 2023, so very recently, almost 80% of young Europeans said they had done at least one form of traineeship or internship or another. And 70% of those surveyed said that it did in fact lead to a job. So I don't want to give you the impression that internships are not a valuable experience, because they most definitely are. But what we need to talk about are the conditions for internships and traineeships, particularly for young people, to prevent them from being exploited. Many of these young people who take an internship, perhaps the vast majority of them in fact, will have studied a degree or even a master's degree in their chosen field before embarking on an internship or a traineeship. They're educated, they're skilled, but what they lack is that professional, practical, hands-on experience in their chosen field. And this is a skill that they need to acquire. And companies know that this is the case. They know that young graduates are caught between a rock and a hard place. They need to get a paid job, a good job, but to do this, they need to have qualifications and, importantly, they need to have experience. But this last aspect is very hard to obtain, the experience. This means that youngsters will accept virtually any conditions in order to obtain this experience. Sadly, companies are very happy to employ young people and pay them a pittance, or perhaps pay them nothing at all. What the companies get is someone who's working for free or virtually for free. Young people, in turn, obtain the much needed experience and perhaps the references that they need to put on their CV. But I have to say, ladies and gentlemen, this is a dirty deal. A Faustian pact, I would say, that is based on the exploitation of young people, and it has to stop. This unpaid work is not just a harmless oversight, it's exploitation, pure and simple. Only the most privileged interns, those who can rely on their parents for support, for instance, those who have access to cheap housing, or those who have financial security, only they can afford to do an unpaid internship. And even then, it's still exploitation. Added to this, many people, young people, will still struggle to find a job even after their internship. Many find themselves just flitting from one internship or unpaid, low-paid traineeship to the next. And this is not sustainable. This is exploitation. I don't think we should be surprised when countries complain of a brain drain. That is to say, young talent is forced to emigrate to other countries like the United Kingdom or the USA from other European countries, where opportunities in certain sectors are better. I'm thinking here particularly about the technology sector. This brings me on to my next slide. Finally, the European Union has recognized that there is a need for action.
something needs to be done to stop this exploitation of European young people. The European Parliament voted overwhelmingly in favour of drafting legislation on internships in a vote last year. Then this got the ball rolling, and the European Commission has come up with a text, an initial text, to address the issue of internships and exploitation of the young. However, this text is too vague, and this is why I'm here today. I want to give you our view from the trade union side on what needs to be done. The text is too vague, it's too blurry, we need more detail and more clarity. What we need to avoid doing at all costs is creating loopholes that companies can exploit. If they can continue to use loopholes, they will do so, and they will continue to take advantage of young people. And that is why we are calling for the following points. And I want to be crystal clear about this. What we're calling for from the trade unions is, firstly, an end to the practice of unpaid internships. If you do a job, you get paid for it, ladies and gentlemen. This is what it all boils down to. Secondly, young people need to be paid a decent wage for their work. This means that they should receive, at the very least, the national minimum wage where it exists for their work. My third point is, if you're employing someone, regardless of their age or their level of experience, you must make sure that they have equal rights. Young people should receive the same rights as everyone else, every other worker. That is to say, they have the right to sick pay, to holidays, health insurance, and so on and so forth. In penultimate position, we must crack down on employers who are using young people being paid a low wage or not being paid at all to do the same job as a regular worker. This is what we call bogus traineeships, where I as a company hire you as a trainee, but you do all the same work as any other worker, but I pay you nothing or very little. Again, this is exploitation of young people, but also exploitation of existing workers, discrimination against them. And my fifth and final aspect or point for action really is to make sure that countries enforce the legislation. It's no good having a set of rules if you do not actually check that companies are respecting them. So countries need to carry out regular inspections to make sure that the rules are respected, and there need to be fines and prosecutions for any wrongdoers. Ladies and gentlemen, we need to give hope to our young people. They've worked hard and studied hard, and they merely want to find a good job. We're constantly told that there's a shortage of skilled workers. Well, let's use what we have at our disposal, the young people, the young talent that we have, to meet this need, and at the same time, guarantee them a decent living and a decent job. Many thanks for your attention, and I will remain on site for any questions, and I'm looking forward to the discussion later. Thank you very much. Je vous remercie de votre présentation que vous avez partagée avec nous avec autant de passion, Monsieur Marsollet. Je sais que, eh bien, il y aura d'énormes retentissements sur les personnes qui nous regardent avec nous, qui nous regardent aujourd'hui à l'université, mais qui sont avec nous également en ligne, puisque nous avons énormément d'étudiants qui sont dans des situations où ils doivent véritablement s'inscrire à un stage pour valider leurs études. Donc, je vois que vous nous donnez de bonnes nouvelles. Et ce que je retiens, pardon, c'est qu'à tout travail, eh bien, il doit y avoir un salaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui doivent avoir accès à un stage. Il existe également un salaire minimum, mais
Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il a été augmenté l'année dernière et qu'il est maintenant de 4,35 € de l'heure au niveau des stages dans l'Union européenne. Ce n'est pas énorme, mais je sais que ce tarif horaire change lorsque la personne a un stage qui dure plus de 2 mois. Alors, je vois qu'il y a des nuances, évidemment, mais l'idée principale, eh bien, je la retiens. Il s'agit de faire passer cette idée clé que les stagiaires ne sont pas là pour faire le travail d'une personne salariée, ils ne sont pas là pour recevoir une pitance ou rien du tout, dans le pire des cas, et ils sont encore moins là pour que l'on puisse eh bien, tirer un certain avantage de leur besoin qui est de rejoindre une activité professionnelle. Ils ont besoin de cette expérience pour leur CV, pour commencer leur carrière sur le marché du travail. Eh bien, je vous remercie. Ceci recadre notre débat de ce matin et peut-être que cela revient à la première présentation qui avait été faite par Madame Elsa Houghton qui nous parlait du bénévolat. Alors là aussi, le bénévolat, eh bien, est-ce qu'il s'agit là d'une activité qui devrait être peut-être limitée dans le temps pour éviter qu'une fois de plus, des organisations puissent profiter d'étudiants en manque de savoir-faire, des étudiants qui se cherchent pour essayer de trouver leur voie. Alors, il s'agit là de quelque chose qui peut être très attrayant, mais ce n'est pas une raison pour abuser de ces bénévoles qui se cherchent. Donc, je vois là un thème commun entre ces jeunes qui sortent de l'école, ces jeunes qui ont besoin de trouver une voie professionnelle, mais ces jeunes qui ont besoin d'être respectés également par le travail. Comme vous le dites, à tout travail mérite un salaire. Et donc, dans ce cadre, où se situe le bénévolat? Je pense que peut-être que nous reviendrons sur ce sujet pendant le débat de cet après-midi. Alors, si j'essaie d'avoir une sorte de portrait des jeunes que nous avons dressé ce matin, eh bien, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que ces jeunes sont engagés, ils ont des idées, ils les partagent, ils se font entendre, mais ils ne se font pas entendre sur des réseaux traditionnels par le biais des institutions, qu'elles soient nationales ou européennes. En effet, il s'avère que les jeunes s'expriment sur les réseaux sociaux, ils s'expriment par l'intermédiaire de pétitions, par les boycotts, par les manifestations, mais l'impact de ces mesures, qui sont courageuses, je dois le dire, est quelquefois assez éphémère. Quelquefois, il s'agit là de quelque chose de court terme. Et il semblerait qu'il y ait un fossé entre la façon dont les jeunes s'expriment et ce que les institutions voudraient recevoir de la part des jeunes pour essayer de construire une institution européenne à l'image des jeunes, puisque nous voulons construire cette Union européenne pour les jeunes générations. Donc, il semblerait ici qu'il y ait une sorte de fossé, une sorte de manque de communication. Alors, nous avons parlé évidemment de points très importants, mais surtout du développement professionnel. Alors, il s'avérerait que de ce côté-là, j'ai l'impression que les choses n'ont pas énormément changé, puisque le monde est en constante évolution. Eh bien, les jeunes doivent faire face à un monde qui change, qui va se retrouver face à de nouveaux défis. Et ceci lance les nouveaux métiers de l'avenir. Mais si je reviens à la présentation de Monsieur Gavin Ashton, eh bien, je pense que nous n'avons jamais été face à une situation en telle, une société qui évolue si vite. Nous sommes dans l'inconnu pour le moment. Ces nouvelles technologies, eh bien, il y a un côté attrayant, un côté excitant. Vous avez mentionné la réalité virtuelle, mais malheureusement, il y a également une grande inconnue qui pose un grand nombre de questions. Nous allons devoir évoluer de façon différente. Nous allons devoir apprendre à utiliser ces technologies sans oublier que nous sommes des humains et que ce sont nos qualités d'humains qui vont faire la différence. Comme M. Ashton nous l'a rappelé, les technologies ne sont que ce qu'on leur
ne sont que ce que leur on a donné. Donc, c'est à nous de créer. Nous sommes les créateurs du monde de demain. Donc, je pense qu'il faut véritablement se souvenir de ces idées qui ont été exprimées ce matin. Et puis, selon les études qui ont été mentionnées ce matin, eh bien, nous avons besoin d'une communication claire, qu'il s'agisse de l'accès aux langues, donc au multilinguisme, au multiculturalisme, mais également à un langage qui puisse être compris par les jeunes générations, tout comme les moins jeunes générations. Donc, s'exprimer de façon claire pour essayer de rétablir un lien de confiance entre les institutions et cette jeune génération. Notre but, comme vous le savez, eh bien, c'est d'attirer les jeunes vers les urnes pour qu'ils puissent voter aux élections européennes. Donc ça, c'est absolument vital. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons la chance pour notre déjeuner d'avoir accès à un menu organisé par les élèves de l'école hôtelière internationale de Bruxelles. Ce repas va durer 1 heure. Alors, il s'agit là d'un buffet assez informel, je dois dire, qui va nous permettre de continuer nos échanges pendant l'heure de ce déjeuner. J'aimerais vous rappeler que nous nous retrouverons alors, je regarde mon ordre du jour pour ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Nous nous retrouverons à 13h30 bien précise dans cette salle, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et cet après-midi, eh bien, c'est vous qui aurez la parole. Ce matin, c'était nos experts qui ont été conviés pour nous faire part de leurs études, de leurs connaissances. Eh bien, cet après-midi, c'est à vous de prendre la parole, de poser des questions, d'échanger et de peut-être émettre certaines idées qui pourraient être même assez controverses. Pourquoi pas? Nous sommes à l'écoute, comme nous vous l'avons dit ce matin. Ce débat, c'est un débat multilingue qui aura lieu en différentes langues. Vous pourrez vous exprimer en anglais, en japonais, en français, en russe, en portugais, en espagnol, en italien et en polonais. Pour ma part, je continuerai de m'exprimer en français puisque j'ai d'excellents interprètes et que toute cette matinée, eh bien, grâce aux interprètes absolument extraordinaires, j'ai pu suivre notre échange sans aucun problème. Voilà, il est temps de nous quitter pour cette matinée. Je sais que pour les personnes qui nous suivent en ligne, eh bien, le lien sera interrompu pendant notre repas. Et je vous invite à faire de même et à aller vous restaurer, que ce soit dans votre domicile ou peut-être dans votre institution. Voilà, j'invite donc les techniciens à interrompre le lien de streaming, de remise de transmission en direct, et nous reprendrons sans plus tarder à 13h30 heure locale. Je vous remercie de toutes vos interventions ce matin. Merci. Pour les techniciens, allez sur Zoom. I'm just speaking to the technicians, go on Zoom, go on More, and stop streaming.